Der kalte Herbstwind strich über den Marktplatz von Grevenberg, einem kleinen Stolzendorf im Fuge der Nordberg. Nebel hing wie ein Schleier über den Dächern, an die Kirchenglock schlug 7, als sich die ersten Dorfbewohner verehrten. Rathaus wie ihrer melden dort, in der Mitte des Platzes stand der Hilsern Gaugen, roh gezimmert, da unübersebar. War aber not errichtet worden. Das Flackern Blick der Fackeln warf unheimlich Schatten über das Feuchtpflaster. Wenn die Mensch mit flüsternder Spannung auf das Wort was gleich geschehen, sollte dort in einem engen Raum unter dem Rathaus nicht eine Jungfrau auf dem kalten Steinboden. Name war Elena Brandt, 23 Jahre alt, Tochter eines verarmten Schmeids und seit 6 Monaten schwanger. Handring gefesselt, Kleid zerschlissen, Lippen sprayt vom langen Schweigen. Da in ihren Augen brannt no kein Funk. Stolz, nicht trotz, sondern still aber Zugang. Sie hat in den letzten Tagen nicht geschrien, nicht geflet, nicht einen Namen gennen. Und das war es, was Richter Gerlach in Rage bracht. Du willst nicht sagen, wer der Vater ist? Hat am Verben gebrüllt. Den wirst du in mein Schweigen sterben. Elena hat nur den Kopf gesenkt. In ihrem Inneren hat sie bereits Abschied genommen von ihrer Kindheit, von ihrem Vater, der sie verstoßen hat, und von dem Mann, der das Herz gestohlen und ein Versprechen gegeben hat, das sich in Luft auflässt. Oder etwa nicht? Die Glock schlug Ernie und Wachter trat in den Kerker. Diese Zeit, sagte, sein Stimme klang mit hart, verligen. Elena erhob sich langsam. Ihr Bein zitterten, dass sie zwang sich zu Wort, das weiße Kleid, das man ihr gegeben hat, das Kleid der verurteilten sah los über ihrem wachsenden Bauch. Zwei Männer führten sie durch das Treppenhaus hinaus auf den Platz. Das Gemurmel der Mensch schwoll und wie das Grollen eines nahenden Gewitters. Schand über sie, sich eine alte Frau. Hor, spuckte ein junger Mann aus. Gottward sie richten, murmelte ein Priester. Elena sah niemanden und ihr Gedenken waren bei dem Kind unter ihrem Herzen. Sie flüstert stumm ein Gebet, nicht dem Vergebung, sondern im Frieden, oberwohl Devon wusst. Der Galgen ragt, aber auf wie ein Diejmann aus altem Holz. Der Henker, ein schweigsamer, bürtiger Mann, wurde bereits. Der Richter trat violar, infiltriert das Pergament mit Martil im Loslot. Elena Brandt, verurteilt wegen Unzucht und verweigerter Aussicht zum Vater des Kindes, das Urteil lautet Tod durch den Streng. Ein Raunen ging durch die Mensch. Hast du ein letztes Wort? Fragt der Richter mit erhobener Stimme. Elena hob den Blick. Stimme war leis, aber klar. Nur Gott kennt mein Herz. Und das Herz dessen, der mich liebe, dann legt sie ihr Hand auf ihren Bauch. A word wissen. Was getten hat, der Henker trat heran. Zog die Schlinganger, da in diesem Moment wie aus dem Nitz, irrten ein donnernder Hufschlag. Ein Reiter tauchte aus dem Nebel auf. In dunkler Kleidung, das Schnauben wie Erschwen, das Gesicht verborgen unter einem Reismantel. Da außen herkam, rief ein Stimme aus der Mensch, ist das nicht der Baron? Die Mensch wich zurück, als der Reiter durch sie hindurchbrach. Sein Pferd abrupt zum Stehen bracht und mit einem Sprung vom Sattel sprang. Halt! Rief Dies Hinrichtung darf nicht Walsigen werden. Asterisk, der Reiter stieg vom Pferd. Ohne zu zeigern, sein Stiefel platschten in den nassen Matsch des Marktplatzes. Die Mensch wich zur Seat, flüstern, ungläubig. Niemand wagt es, ihn aufzuhalten. Der Schwarzmantel schlug hinter ihm wie das Schwingen eines gefallenen Engels.
als direkt auf das Schaffe zuging, Richter Gerlich blinzelt ungläubig, Baron Leander von Rabenfels stammelte, der Baron hab den Kopf, sein Gesicht war bleich, die Augen gertet vom langen Red, das sein Stem war fest. Stop dies Hinrichtung, dies Frau. Treit mein Kind, ein Quickenjing durch die Reihen. Der Henker lies. Die Schling sinken. Elena stam wie Versteiner da, unfix zu begreifen, was gerad gesche, Augen weiten sich. Leander, der Richter trat einen Schritt nach vorn. Herr Baron, das ist ein ernstes Justinies, Wort. Ist das Ihr Ernst? Antwortet Leander. Adrette sich der Mensch, ich habe dies Frau geliebt, und ich lieb sie noch. Wenn sie verurteilt wurde, dann klagt ich mit an. Elena rein nach Luft, Triggern stiegen ihr in die Augen, trennen, die sie bis zu diesem Moment zurückgehalten hat. Als in schrie nach Glauben, nach der Hoffnung, das ist nicht so. Spebt war, ich bernahm die Verantwortung, sagt der Baron, für sie. Für das Kind, und für els was ich gitten happy. Ein Murmeln ging durch die Mensch, wattend. Stand verwirrt, wollte das Gesicht beugen, weil ein Mann von stand seid. Fragt der Richter sinnisch, Leander trat einen Schritt auf. Und so, ich bin nicht higher als Baron, ich bin higher als Mensch. Als weder, ein alter Mann und der Mensch schüttelt den Kopf. Noch nie hat sich ein. Adleiger so is bekant ... Dan bin ich der Erst. Leander dreide sich zum Schaffet. Und ging langsam die Stufen hinauf, wo Elena noch immer stand, von der Situation überwältigt. Mit zitternden Händen leist hier die Schlang von ihrem Hals. Nie gaben nach. Da hielt sie fest. Du bist gekommen, flüstert sie. Ich konnt nicht zulassen, dass du stirbst. Nicht für das, was wir teilen, sie klammert sich. Die Mensch war inzwischen verstummt. Niemand was als nächstes geschehen wird. Der Richter kratzte sich am Bart. Das Urteil muss neu geprüft werden. Das ist nicht vorgesehen. Aber die Mehrheit sich selbst aus einer Versammlung. Ich gehe nicht von diesem Platz. This Unschuld erklärt ist, sagt Leander ruhig. Ein junger Mann trat aus der Mensch. War Elias, der Sohn des Mullers. Hat gesagt. Wir uns allen. Was wollt mehr, Herr Richter? Einige nickten. Ander Merton. Der Dorfeltest hat die Hand. Lass sie gehen. Heute ... Hat lieb mehr Matgesi als Jeeds Gesetz. Gerlach sah sich schlichtlich nicht weiterwillig. So sei is. Die Hinrichtung wird ausgesetzt, vrogaffig. Der Baron wandte sich Ernie Elena so. Komm mit mir, ich bring dich in Sicherheit. Du wirst nie wieder allein sein. Sie nickt, so überwältigt zu sprechen. Mit zu letzter Kraft stiegen sie gemeinsam die Stufen hinab. Die Mensch tielt sich ins Weites Maul, diesmal in mein Staunen. Und wie liegt einem Hotch von Achtung, Leander habe Elena auf sein Pferd und setzte sich hinter sie. Mit einer letzten, entschlossenen Beugung trieb das Tier an. Gemeinsam verlegen sie Grievenberg an das Urteil, das auf sie gefallen war. Asterisk. Die Sonne stand bereits tief, als Leander mit Elena den dichten Wald durchquert. Der Grievenberg von den Ländereien seines Adelsguts trennt. Der Weg war holprig, da hielt sie fest im Sattel, ein Hand schützen ihren Bauch gelegt. Elena war still, erschöpft von der Anspannung der letzten Tage, aber auch von einer neuen Hoffnung erfüllt. Da sie nicht mehr so empfinden gewagt, hete.nach, einer Stunde erregten sie ein kleines Versteckjagdhaus umgeben von Bucken und Eichen. Moos bedeckt das Dach, und wie der hölzernen Veranda Blut bebt im Jar noch ein Einzeln. Sonnenblumen.
Ease were still higher, so still, des man glauben konnt, die Welt dragen sei nur ein Gsaser Traum. Ich habe diesen Ort nie jemandem gesehen, sagt Leander, rende bestiegen Haf, für zu stiegen. Nicht einmal meiner Family, where mehr. Fragt Elena liest dort erhielten, sein Hand noch auf ihrer. Weil du nie etwas von mir wolltest, außer mit selbst. Im Inneren war das Haus schlicht, aber warm. Ein kleiner Kamin presselt. Bald, renn Leander aus der Vorratskammer ungetrocknet abspracht. Elena sah auf einem alten Sessel mit hohen Linnen, Hand auf dem Bauch. Der Moment fühlt sich unwirklich an, wie ein letzter Traum vor dem Erwachen. Was? Geschieht jetzt mit uns? Fragt sie schließlich. Leander setzte sich gegenüber. Ich weiß es nicht. Mein Vater wird worden sein, mein Mutter. En kuscht. An Eleonora von Waldeck, mein Verlat, wird mich wohl effentlich verflocken. Du hast els. Riskiert, flüstert Elena, deinen Namen, deinen Titel, den Suchen. Und da fühl ich mich zum ersten Mal. Lebendig erwiderte, sie sahen sich lange an. Kein Wort rentig, zu verstehen, was zwischen ihnen gewachsen war. Es war mehr als heimlich Treffen und Gestolinkas. Es war eine Entscheidung gegen die Welt und für das Herz. Nach dem einfachen Mal legt sich Elena hin. Die Wegdeck ragt nach Wald und Rauch. Leander setzte sich ins Fenster. Schaut hinaus in die Dunkeit.do es selbst in der Abgeschiedenheit des Walds, ließ das Gewissen in Niklas. Der Gedenk in seinen Vater in die politische Verlobung, in den Zorn der Gesellschaft, all das lastet schwer auf ihm, aber noch schwerer wog die Vorstellung. Elena hat Hut sterben können, hat sich nicht Bild. Hat geskert, hat geschwiegen wie so viel NDERE dort, adrette sich und sah sie schlafen. Zum ersten Mal seit seiner Rückkehr spürt Frieden. Morgen, flüsterte in die Still, wurde ich mit dem Stillen. Aber dot. Bist du in Sicherheit? Draugen begann es leis zu regnen. Der Wald atmet tief durch als Word. Aber das Leben watchen, das sich in dieser Hut neu formt, das von Elena, ihrem ungeborenen Kind und dem Namen, der gelernt hat, das Lieb wichtiger ist als Blut. Stand oder PFL ICHT .***NOCH vor dem Morgengrauen verlieh Leander das. Jackhaus. Hat Elena versprochen, zurückzukehren und diesmal wird nicht fliehen. Was vor im Lag war mehr als ein Streit immer seinen Eltern. Es war ein Krieg gegen Erwartungen, gegen Jahrhundertregeln, gegen die Stillgold der Konvention. Nebel lag dicht auf den Feldern, also das Schloss Rabenfels erreicht, ein massives Gebiet aus dunklem Stein, das hoch über dem Tal front. Es war sein Zuhause und zugleich der Ort, in dem sich fremder Volk als überall sonst auf der Welt kaum, hatte das Tor passiert, eilten Diener herbei. Keiner wagte es, indirekt anzusprechen. Sein Pferd war Schweines, sein Mantel, von Regen durchdringt. Da in seinen Augen lag ein Feuer, das selbst das Magd verstimmen ließ, im Salon erwarte in bereit sein. Famile. Graf Rabin von Rabenfels, sein Vater stand im Fenster, den Rücken zur Tür, die Hand. Hinter dem Rücken verschränkt. Neben dem Saal Gräfin Mathilde, Leanders Mutter, in ihrer typischen Haltung, gerad, kalt, kontrolliert. Und da war auch sie, Eleonora von Waldeck, sein Verlat, schön wie ein Porzellanbild, mit starren Augen, in denen sich Zorn an den Kauschen. Mischst du, wo warst du? Fragt sein Vater ohne sich umzudrehen. Leander trat vor. Der Graf drehte sich langsam. Bader Dern?
Spricht nicht so über sie, sagt Leander ruhig, aber bestimmt. Name ist Elena. Und sie treibt mankind. Ein Moment der Still, und dann brach los. Unfassbar. Rief der Graf. Ein Rabenfuls der sich und muss einem Dienstmädchen einlässt. Du bringst Schand aber unsere Linie. Ich bring Wahrheit aber sie, erwidert Leander. Und was es might die Eleonore? Fragt sein Mutter, Stimme schneiden wie ein Dolch. Sie ist den Verlaut. Nein, sagt Leander, sie ist ein Virenbären. Ein politischer Pakt, kein Wunderhörsen. Eleanor Habsich. Stimme lies, aber klar. Ich heit dich nie geswonnen. Aber ich heit gehofft, dass du ehrlich bist. Jetzt weiß ich, worin ich bin. Leander senkt den Blick. Es tut mir leid. Die Gräfin wann sich ab. Wir werden ein Mussung finden. Vielleicht ein Discretion. Wir könnten das Mädchen vorschicken. Ein stillend binden. Dan Adoption in ein Infant Family. Nein, sagt Leander. Du willst sie also errichten? Rief der Graf. Ein unheimliches Kind zum Urban machen? Du hast den Versten verloren. Leander trat einen Schritt vor. Aus seiner Tasche zog den goldenen Siegelring, das Symbol seines Stands, und legte ihn langsam auf den Tisch. Wenn dieser Ring bedeutet, dass ich Elena aufgeben muss, dann will ich ihn nicht. Ein erschreckener Lot entwirrt seiner. Mutter, Eleonore trat zur Seat. Der Graf wurde blass. Du willst auf deinen Namen verzichten? Fragte, ich will auf alles verzichten, was mich von dem abhielt. Ein ehrlicher Mann zu sein? Die Wort halten durch den Raum wie ein Schwur. Niemand wagt etwas zu sagen. Nicht sofort den drehte sich Leander an ein weiteres Wort und verlieh den Raum dort. Hat alles gesagt, was es zu sagen gab. An zum ersten Mal in seinem Leben fühlte sich frei. Der Weg zurück zum Jagdhaus war still. Kein Hufschlag halt lauter als das Gewicht der Entscheidung, das auf Leanders Schultern lag. Die Landschaft, die sich im goldenen Licht der Morgenson siegt, wirkt friedlich, im Kontrast zu dem Sturm, den Silben im Schloss hinter sich gelassen hat, als durch das dicht Unterholz trat. Stand Elena bereits vor dem Haus. Sie hat offen gewartet in der Türöffnung, MIT unter Deck die Schultern. Ihr Blick war wachsam, suchend, aber als sie ihn sah, weich. Ohne ein Wort zu sagen, trat sie ihm entgegen. Du hast dies getten, sagt sie leise. Man kann es dir ansehen. Leander nickt. Ich habe mich entschieden. Für dich. Für unser Kind. Für ein Leben außerhalb der Mauern, in denen ich geboren wurde. Elena blickt zu Boden. Ich will nicht, dass du alles verlierst. Ich verliere nichts. Entgegne nahm ihr Hand. Ich tue dich. Sie weint diesmal. Nicht aus Angst, sondern aus Erleichterung. Und als sie sich in die Arme schlossen, war es, als wär der Wald ringsum mit Atmen, als heit selbst die Natur verstanden, dass dies ein Moment war, der nicht allglücklich war. Sie verbrachten den Tag MIT einfachen Dingen. Leander holt Wasser vom Brunnen. Elena bereitet einen Eintopf. Zum ersten Mal lebten sie wie ein Paar, nicht in der Heimlichkeit gestohlener Stunden, sondern im Licht eines neuen Anfangs. Da die Welt außerhalb dieses kleinen Paradieses drehte sich weiter. Und nicht alle waren bereit, das Geschehen hinzunehmen. Abend traf ein Nachricht ein Boot brachte einen Brief, Numeiten Wappen der Family Rabenfuls. Leander erkannte die Handschrift seiner Mutter. Sie schrieb, dass sein Vater krank geworden war, schwer krank. Der Schock über die Schande hat ihn ins Bett gezwungen. Die Family war Leanders Rückkehr. Nicht in zu zwingen, sondern Abschied zu NEHM da Leander los den Brief vor. Elena legte ihre Hand auf sein.
Du solltest gehen, sagt sie. Du musst, ich nehm dich mij, sagt Soffert. Bist du sicher? Fragt sie, nach allem, was war? Ah, Sigurd, ich weiß nur eins, ich kann dich nicht zurücklassen. Und ich will nicht, dass unser Kind seinen Grovider nie sieht, wie legt. Ist Zeit für Verschnung. Elena lächelte traurig. Auch wenn sie mich noch immer nicht akzeptieren. Ich akzeptiere dich. Und das muss genügen, in dieser Nacht schliefen sie eng aneinander durch mich. Das Feuer nistert ließ im Kamin, und dragen wir dem Fenster regnet is. Sanft, wie ein Segen von OBEN dort der nächsten Morgen wird der Beginn eines neuen Kapitels sein. Ein Besser, der mehr Wundern, kennt ALSG Entscheidungsüber. Asterisk, die Räder der schlichten Kutschen nährten aber den Alten. Gepflasterten Weg, der zum Schloss Rabenfuls hinaufert. Die Sonne stand hoch, da die Stimmung im Inneren war. Gespannt, Elena sah aufrecht, die Hand im Schoß gefaltet. Ihr Blick schweift hinaus über die Felder, über die Vertrautlandschaft, die nun ein Ende bedeutung hat. Leander sah ihr gegenüber, sein Hand schützend über ihrer. When? Easy viel word? Dran wir sagte Lise, sie schüttelt den Kopf. Ich habe so viel verloren, jetzt zu fliehen. Als die Kutsche das Eiserntor passierte, hielten die Diener in. Flüstern ging von Mund zu Mund, sie ist zurück. Mädchen schwanger, die. Zum Schloss wurde von einer alten Magd geöffnet, Martha. Die Elena früher oft heimlich ein Stück Brot zugesteckt hat, wenn die Baronin sie vergessen hat. Jetzt nicht Martha legt den Kopf und sagt, Willkommen, Fräulein Brandt. Elena erwidert das Nicken. Es war ein kleines Segen, aber ein Zeichen, dort im großen Salon war es still. Graf Rabin lag in einem schweren Sessel ein Deck über. Den Nien, das Gesicht eingefallen. Neben ihm stand Gräfin Mathilde, bleich, aber gefasst. Als Leander mit Helena eintritt, hob der Graf die Hand. Komm herjung. Leander trat nach. Vader, du hast deinen eigenen Weg geholt, sagt der Graf mit rauer Stimme. Ich habe ihn verrischt. Da nun, da ich ihm in Stihi, sehe ich. Wie wirst du müdiger, als ich es du war. Ein Moment der still dort, der Moni sich der alte Graf in Elena. Komm nur. Kind. Elena stopped. Doch Leander nickte aufmunternd zu. Zeigern trat sie wie dort, der Graf mustert sie mit trüben Augen. Du hast ihm nicht geschüttet, du hast ihn verwundert. Unwilligt. Gerät, die Gräfin trat einen Schritt zurück. Ich kann dir nicht verzeihen, was du getan hast, sagt sie steif. Aber ich werde dich dulden. Wegen means Enkels. Es war nicht viel, kein Hers aufnehmendes Willkommen. Aber für Elena war es ein Anfang. Später, als der Nachmittag sich nicht, trat Eleonore von Waldeck durch die Tür. Elegant wie immer, aber mit einem Ausdruck auf dem Gesicht, den Elena nie zuvor gesehen hat. Simpma, ich komm, mich zu. Verabschieden, sagt sie. Leander trat in Kitchen. Es tut mir leid für alles. Sie lächelte traurig. Es war nie lieb zwischen uns, nur Vorstellung. Ich beneide ein wenig, denn wenn ich sich Elena so. Ich hoffe, das Kind hat sein Augen, und den Mott. Elena nicht stumm. Triggenen stiegen in die UGEN, dort am Abend saßen Leander und Elena im Wintergarten des Schlosses. Der alte Graf schlief, die Gräfin hat sich zurückgezogen. Draugen. Begann der Himmel sich rosa zu färben. Denkst du, sie würden uns Judeans akzeptieren? Fragte Elena, Leander sah sie an. Vielleicht nicht. Aber sie wissen jetzt, das wir nicht verschwinden. Das wir bleiben. Sie legt sein Hand auf ihren Bauch. Hat sich gut bewegt, flüstert sie. Zum ersten Mal, Leander. Lächelte,
Wir legt hat gespurt, das sich etwas verändert hat. Elena went sich insane Shelter. Zum ersten Mal hat sie das Gefühl, dass dieser Ort durch sie Sicherheit noch Heimat sein kennt. Der Frühling war gekommen, zeigend das Berbar. Die ersten Knospen in den alten Linden des Schlossgartens waren aufgeplatzt. Vögel sangen ihr Lied vom Neubeginn, und über der weiten Landschaft lag ein leises Versprechen, das Leben ging. Weitr. In einem der helleren Zimmer des Schlosses, das man früher für Geschichte reserviert hat, sah Elena auf einem Windstuhl am Fenster. Ihr Bauch war nun deutlich gerundet, und mit niedriger Beugung des Kins wuchsen ihr ein Gefühl, das sie nie gekannt hat. Hoffnung. Tiefen leuchten wie der Morgen. Leander trat ein, MIT im Stapelbucker in den Armen. Ich dachte, du willst vielleicht wieder etwas lesen? Sagte an, legt sie auf den kleinen Tisch. Goethe, Schiller, Rousseau, alten heimlichen Gefgurten, Elena lächelte. Ich heit nie gedacht, dass ich jemals in einem Schloss sitzen und Rousseau lesen würde, und dass niemand mich davor wärischt, wenn sie es tun. Sollen sie es mir sagen, erwidert Leander? Ich würde sie hinauswerfen. Sie. Latschließ, da dann wurde sie ernst. Hast du mir mein Mutter gesprochen, nicht? Sie will die Tauf in der kleinen Kapelle. Ich soll diskret sein, aber sie bestet darauf, dass es Band stattfindet. Elena zickert. Meinst du, es ist? Richtig. Vielleicht ist es kein Zeichen von Liebe, sagt Leander. Aber es ist ein Schritt. Und manchmal beginnt Wilderung. MIT einem kleinen Schritt. Draugen im Schlosspark liefen. Keiner von beiden Städten latschen durch das Hochgras. Elena beobachtete sie still. Hast du schon einen Namen? Fragt sie plötzlich, Leander lächelte. Ich dachte. Vielleicht. Johann, wenn es ein Jung wird. Nach deinem Vater. Elena hielt den Atem in. Oh, we're souls. Und wenn es ein Mädchen wird. Dan Clara. Weil du mir von Ersgolf hast, von deiner Schwester. Sie nickt. Tränen standen in den Augen. Du hörst wirklich so? Ich lieb dich. Sagte einfach. Am Abend saßen sie im Garten, gemeinsam unter dem blahenden Kirschbaum, dem Leanders Groveter Einskepflins hat. Es war still. Keine Stimmen, keine Urteil, nur sie beid und das Kind, das bald ihr Leben verändern wird. Weißt du, was mir Angst macht? Flüster Elena, sag's mir, das Kind die Welt so ihr Leben wird, wie sie uns begegnet ist, hart, ungerecht, Wohlmauern, die nicht zu sehen sind, aber überall stehen. Leander zog sie samt in sich. Dan bauen wäre mein. In der Welt, wenigstens in unserem kleinen Tildaven, in der Fernlutet des Schlossglock die Nacht ein. In einem Tier kam nicht Dunkelheit, sondern etwas anderes, ein leiser, tiefer Frieden. Der Friedensweier Menschen, die nicht eils besagen, was man vermatcht hielt, aber einender, ***. Der Tag der Geburt begann mit einem leisen Sommerregen. Elena hat die Nacht unruhig geschlafen, nicht wie schmerzen, sondern wie einem unbestimmten Gefühl, das etwas kommen wird. Am Morgen ging sie wie durch den Schlossgarten, stützte sich auf Leanders Arm, atmet tief die Feuchtluft ein. Die Rosen standen im Wallerblut. Ich glaub, es wird heute passieren, sagt sie leise. Leander hielt sofort in. Bist du sicher? Sie nickt, ruhig, aber bestimmt. Ich spür es. Oder sie ist bereit. Sofort wurde Eils in Bewegung gesetzt. Dr. Wendelin, der alte Landarzt, wurde gerufen. Die Am stand bereit, genauso wie Martha, die true Magd, die trotz allem nie den Respekt wie Elena verloren hat. Die Gershwin trat ebenfalls hinzu, in stiller Zerkalting, aber mit festem Blick. Es war nicht lieb, aber verantwortung.
und das war mehr, als Elena erwartet hat. Die Stunden zogen sich wie Kaugummi, Schmörs, Worten, Hoffnung, Schwung. Dort Elena blieb stark. Ihr Gedenken kreisen nur meins, das Kind, das sie fast das Leben gekostet hat. Das Kind, für das ein Mann seinen Namen abgelegt hat. Das Kind, das nie ein Geheimnis sein sollte dort im Fremdenabend. Als das Licht warm durch die Fenster fiel, erklang ein Schrei, erst hell, dann kräftig, dann wie ein Ruf in die Welt. Ein Jung, rief die freudig, Elena fiel erschöpft. Zurück in die Kissen, Tränen liefen aber Gesicht, aber diesmal waren es Tränen der Erlösung. Leander trat vorsichtig ins Bett. Sein Herz pocht so laut, dass kaum sprechen konnte. Die legte das Kind in die Arme, klein, warm, zart, aber voller Leben. Willkommen, kleiner Johann, flüsterte. Willkommen in unserer Welt. Setzte sich in Elena's Seat. Sie lächelte, blass, aber wunderschön. Hat den Augen, sagt sie, und den Herz, erwiderte dort in den folgenden Tagen ändert sich etwas auf dem Schloss der Autograph. Geschickt ließ sich das Kind bringen, nahm es in die Arme, sah es lange an. Ein neuer Anfang, murmelte die Gräfin ließ Elena zum ersten Mal düsen. Du bist jetzt Family, sagt sie knapp, aber ehrlich. Das Dorf, das einst aber sie gelegt hat, begann zu verstummen. Einig aus Neugier, ander aus Respekt. Der Pfarrer, der sie einst verurteilt hat, baten Versicherung für sein Wort. Nicht alles war vergeben. Nicht alles vergessen. Aber ein Wandel hat begonnen. Eines Morgens, als die Sonne golden über den Feldern lag, standen Leander und Elena gemeinsam im Grab von Elenas Vater. Ein einfacher Stein, ein schlichtes Kreuz. Elena legt ein Ros nieder. Hat Johann geliebt, sagt sie. War streng, aber gerecht. Leander nahm ihr Hand. Den Vater lebt in dir weiter. In deiner Stärk. Am selben Tag ließ Leander eine Entscheidung öffentlich verkünden. Leander von Rabenfels. Nahm offiziell den Namen seiner Frau von nannen Word als Leander Brandt auftreten. Nicht weil sich versteckt, sondern weil frei war. Unser Sohn, sagte, soll wissen, das mit nicht den Titeln liegt, sondern in Taten. Und so wuchs Johann in einer Welt auf. Die Not immer voller Mauern war, aber mit Eltern, die bereit waren, sie Stein für Stein einzureißen. Der Sommer verging, und mit das Erslackung von Johann. Die ersten Nacht voller Kinder weinen, aber auch voller Schön. Elena und Leander lernten, was es bedeutet, Eltern zu sein, nicht nur durch Verantwortung, sondern durch Vertrauen. Je heller das Licht in ihrem kleinen Kosmos wurde, desto klarer fielen die Schatten auf andere Teilers Lebens. Die Familie Rabenfels hat sich zurückgezogen. Der alte Graf verlieh kaum noch sein Gimmick. Die Gräfin erschien nur zu besonderen Anlässen, sprachwendig, beobachtete und Leander spürt, dass sich zwischen ihm und seiner Vergangenheit eine Mauer gebildet hat, nicht aus Feindseligkeit, sondern aus eines Tages beim Spaziergang mit Johann durch den Rosengarten. Sagt Elena, sie sehen dich nicht mehr als einen von innen, oder? Leander blieb stehen. Ich weiß nicht, ob sie mich als solchen gesehen haben, wie leicht. Haben sie mich nur benutzt, das Bild der Familie aufrecht wollten? Willst du das enduren? Manchmal kann man nicht zurückholen. Aber wie leicht. Heilen. Im Baben setzte sich Leander zu seiner Mutter. Es war das erst ruhige Gespräch seit der Geburt. Die Gräfin trank Tee elegant wie immer, der Blick. Warmut, warum bist du hier? Fragt sie, weil ich glaub, dass mein Sohn das Recht hat, sein Grau zu kennen.
Du hast unseren Namen abgelegt. Ich habe Urtanien abgelegt, nicht mein Lieb zu Juke. Sie schwieg lange. Dan sah sie einen das Mal nicht mit Vorwurf, sondern mit einem Anflug von Wimmet, als ich dich am Arm hielt, als du geboren wurdest, had ich Trum für dich. Groß Lieutenant Trum, a Nun. Jetzt sind is mein Trum, sagt Leander sanft. Sie mig ein kleiner Sein, über sie gehören mir, der Gräfin senkt den Blick, vielleicht war ich zu stolz, vielleicht war ich einfach nur eine Frau, die Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Wir alle haben Angst, antwortet er. Aber du hast no Zeit, is anders zu machen. Am nächsten Tag kam sie zu Elena, kein großes Gespräch. Kein Justinies. Nur ein klein Jest. Sie legt Johann ein selbstgestig Deck in die Wiege. Es soll is warm haben, sagt sie ließ. Dan verlieh sie das Zimmer. Elena stand lange da, das weich Touch in der Hand, is war nicht Verschonung. Aber is war ein ANG da Asterisk der Herbzog über das Land, farb die Wälder und Schloss Rabenfels in Gold, Kupfer und Tiefsrot, is war die Gerasche de Wandels. Der Lesen Abschied an der stillen Rief. Für Elena und Leander war is ein Bedeutungsvoller. Herbstadt Johann lernt laufen, unsicher, tapsig, Eberwaller Entschlossenheit. Wie sein Vater, und Jeeds Lackeln de Keins war ein Sonnenstrahl im oft notfrostigen Haus der Rabenfels. Die Diener begannen, in den kleinen Herren zu nennen, nicht aus Höflichkeit, sondern weil sie spürten, dass in ihm etwas Neues wuchs. Etwas, das größer war als Stand oder Name. Einen des Morgen dot doch des End note vergemmenden. Der einst das ganz Schloss zusammengelten hat, Graf. Robin lag im Sterben, Leander werden den Frauen Morgenstunden gerufen. Der alte Mann hat nach ihm verlangt. Als Leander das Dustergemmick betrat, war is still, nur das Ticken der Pendulur und das ließ 18 de Dieners in der Eck. Der Graf war bleich, eingefallen, überwatch. Klar. Komm her, flüsterte Leander nie in seinem Bett. Ich bin hier, du. Hast dich verändert, sagt der Graf. Oder vielleicht warst du immer schon so. Ich habe is nur nie sein wollen. Ich habe getten, was mein Herz mir sagt. Und ich. Was mein Vater mir sagt. Ein Lächeln sagt aber das Gesicht des alten Manns. Sie ist stark, diese Elena. Ja, flüstert Leander. Und das Kind. Lebt, liebt, blackt. Und wird eines Tags frei sein, von allem, was uns gebunden hat. Der Graf schloss die Augen. Ich bedauere. Nicht früher wirst ihnen zu haben, aber ich bin froh, dass du den Glück gefunden hast. Streck die Hand aus, zeigern, aber suschend. Leander nahm sie. In diesem Moment war der Groll verflogen. Es blieb nur noch das Band zwischen Vater und Sohn dort. Am selben Tag verstarb der Graf. Die Trauerfeier war schlicht, so wie es gewünscht hat. Kein Pomp, keine adelige Prozession, nur Family, Dienerschaft und ein paar ehrliche Nachbarn. Der Beisetzung saßen Elena, Leander und die Gräfin gemeinsam im Wintergarten. Hat dich geliebt, sagt die Gräfin. Kann es nur nie sagen. Ich weiß, sagt Leander ließ. Und wenn du willst, fuhr sie fort, kein Johann. Den Namen Rabenfels tragen, nicht aus Flucht, sondern weil es verdient. Elena sah Leander und, was meinst du? Schwieg lange. Dan schüttelte den Kopf. Johann Brandt. Das ist sein Name, der Name seiner Mutter. Der Name von Mutt, der Gräfin nicht. Und sagt nichts mehr dort in den Wokendanig wurde das Jagdhaus ausgebaut. Leander und Elena wollten dort bleiben, nicht im Schloss, sondern nah am Wald, nah. In ihren Wurzeln. Leander begann, mit den Händen zu arbeiten, wie einst Elenas Vater,
Elena unterrichtet die Kinder der Dorfbediensten im Lesen ganz offiziell. Sie gründet eine Kleinschule im alten Stall. An Johann wuchs heran, zwischen Buckern, Erde und Liebe. Eines Abends, viel Jahr später, saßen Leander und Elena auf der Veranda. Die Hand ineinander verschränkt, das Haus erfüllt warm. Lachen Sohns. Wenn du zurückblickst, fragt Elena, wer ist du is? Leander lächelte, ich habe einen Namen verloren. Und els Juanan. Sie sahen sich an. Kein Wort mehr waren Tag, aber innen glut der Himmel in Tiefem. Orange, ein Mutzertag, ein erster Morgen, Asterisk.